Okay, now I'm going to solve past paper questions. Okay, teacher, about bearing. طيب هذا teacher اللي هو فبراير مارش 15. خلينا نبلش هون. عندك شيب ايه. هلا بنشوف كيف تيتشر نمط اسئله الاكسترنال. زي ما حكيت لكم ان شاء الله، يعني اسئله الاكسترنال رح تشوفها يعني اسهل شوي لسه من الاسئله اللي كنا نحلها from your course book. Ship A is 180 kilometers from port P on a bearing of 063. وهي عندك تيتشر زي ما انت شايف عامل لك الرسمه، بس بضل عليك انت تحدد الانجلز. اوكي، ship B is 245 kilometers from P on a bearing of 146. Calculate AB, the distance between the two ships. As I said teacher, first of all teacher بدي اياك بس تعرف لما يقول لك bearing تحدد الانجل صح. البيرنج حدد الانجل. خلينا نشوف الشيب A. وين هالشيب A؟ هيها شايفها ال A؟ اوكي، شيب A is 180 kilometer from port P. يعني ال distance from A to P is 180. اكتب لي من from A to P، اكتب لي هون 180. لا كثير هيك، 180 تمام كيلومترز. on a bearing of 146. هسا البيرنج من وين لوين؟ البيرنج from A to P. from A to sorry شو خلينا نتأكد. ship A is 180 kilometer from port P on a bearing of 063 degrees. اوكي، عشان هيك تخربشنا لأن الانجل is acute angle. فالانجل هي كم؟ 063. من وين لوين؟ from A to P or from P to A. فهي ال P، هي ال P زي ما حكينا كيف نحدد الانجل. هي الستارتنج بوينت، هي ال P. ترسم النورث، هي النورث. اوكي، this is the north. what is A؟ this is A. when الانجل clockwise angle، هاي clockwise angle. this angle this is 046 right. 0 وين جبنا 46؟ 63. 063 degrees. طيب بعدين عندك ship B is 245 kilometer from P. so the distance from B to P 245. 200 هون راح نكتب 245 كيلومتر. اعطيني البيرنج. البيرنج من وين لوين؟ from P. هاي زي ما حكيت لك الستارتنج بوينت comes after from afterward from P. اذا from P to B الانجل 146. هاي ال P، هاي النورث. هلا take this angle، take this angle. هاي الانجل كلها هاي. this angle is كم؟ 146. 146 degrees. تمام. the question is calculate AB, the distance between the two ships. بدي AB. إذا connect now A and B. تمام، وصلنا بين ال A وال B. خلي هاي الديستانس تيتشر بالضبط معانا. this distance is x or anything اللي بدك اياه سميها or p small whatever. how you can find the length of x؟ الآن تيتشر هاي this take this triangle now اللي هو ABP. find an angle inside this triangle. give me any angle inside this triangle. خلاص تيتشر just you need to find this angle. قديش هاي الجرين انجل؟ واضحة تيتشر صح ولا لا؟ عندك هاي كلها الكبيرة this angle كم؟ 146 وهاي 63. الديفرنس بينهم is the green angle. so you need just to subtract teacher اللي هي 146 minus 63. تمام، 146 minus 63. the answer is
83 83. So this angle and green هاي 83. Okay. Now take this triangle now. Take this triangle, black triangle. عندك ايش الآن؟ عندك this side 180، هذا السايد 180، هذا السايد 245، وال 83 مالها included angle. خلاص نستخدم ايش teacher؟ نستخدم الكوساين رول to find x. اوكي يلا use it. هتقول ايش؟ x squared equals قديش السايدز؟ عندك واحد منهم 180 squared. هنقول هون 180 squared plus 245 squared minus 2 times 180 times ايش؟ times 245 times cosine included angle. قديش included angle اللي هي حكينا 83، هي 83. close it, then find the answer and then take square root. The answer is بيطلع عندك x squared equals 8000 or 81,676.124 احكي. تمام. take square root هاي square root for answer gives 285. x equals 285.79. So this is the final answer. Okay teacher. تمام. فلاحظ ان السؤال يعني ما فيه هوش اشي ومش صعب يعني. نروح على اللي بعدين. The diagram shows the position of two ships A and B and a Coast Guard station C. Calculate the distance AB between the two ships. Show that it runs to 138 kilometer. Correct to the nearest kilometers. تمام. عندك في الدياجرام كل اشي موجود. عندك ال BC 83.1 والانجل 101، كل شيء موجود عندك. فالسؤال بقول لك هون calculate the distance AB between the two ships. بدي الديستانس AB سميها هاي C small. تمام. شكلها C capital، هاي C small. تمام. واضح عندك شو بدك تستخدم to find C small، صح؟ عندك هاي two sides هدول 101 is included angle right. خلاص تيتشر اذا use ايش وطلع عليه كم علامة هاد؟ كم علامة عليه؟ 4 marks. والله يعني بلاش هدول. حتقول C squared equals السايد الاول 95.5 squared 95.5 squared plus السايد الثاني 83.1 squared. Now minus 2 times what? 95.5 times ايش؟ 83.1 times 83.1 times cosine included angle اللي عندك 101. Then find the final answer. The answer is 1 or 19,000. بيطلع عندك C squared equals 19,000 054.4. This is C squared. Now we need C. Take square root for both sides. You get C equals 138. هلا طلع علي لأن السؤال هي بقول لك إنه لازم تطلع هاي، بس أنت رايت الفول أنسر بالكالكوليتر. طبعا مش شرط الفول أنسر، بس أتليست 138.03 مثلا 7 or 8. هلا اعمل لي هاي راوندينج للي بده اياها، بتقول له this is 138. واضح علي؟
هاي تيتشر هاي عليها 1 مارك. دونت فورجيت، مش قال لك انه خلص 138 على طول اكتب 138، بده يشوف الفول انسر بعدين ايش؟ بعدين تكتب له 138. تمام. نشوف بارت بي. The bearing. The bearing of Coast Guard Station C from ship A. هاي مين starting point teacher؟ مين starting point؟ حدد starting point عشان تعرف تحل. هلا بحكي لك هون find the bearing of station C from ship A is 146. إذا الانجل between A هاي الستارتنج بوينت، تأخذ النورث من عند ال A to C is 146. إذا ال A هي الستارتنج بوينت، هاي ال A ستارتنج بوينت، وراسم لك already النورث. يلا عيش. هاي النورث لوين؟ للسي. وين السي؟ وين السي؟ هاي هالسي، هاي هالسي. إذا وصل بين السي والإي، واصلة أصلا، وبدنا هاي الأنجل teacher. We need to find this angle. How you can find, or sorry, this angle is, it is given 146. This is 146 degrees. تمام. شو اللي بدنا إياه؟ Calculate the bearing of ship B from ship A. We need to find the bearing of ship B from A. يعني from A to B, right? From A to B. يعني بدنا نجيب هاي ال A هون، وهي النورث، هاي النورث. وين ال B؟ وين ال B؟ هاي ال B، شايفها؟ هاي ال B. فإحنا بدنا teacher، بدنا نجيب this angle. We need this one. We need this one. ما هو يعني انت تعال شوف معي السؤال هون كم عليه؟ كم عليه هون؟ 4 marks. يعني اكيد في اكثر من more than one step. تمام؟ فانت ما تتوقعش انه وضعك بده يكون يعني على طول one step. اكيد في اشي تاني بدك تسويه. فانت to find this angle, this blue angle, you have to find which one? You have to find this angle before. Find this one. This is called theta. بعدين حتقول 146 minus theta, you get ايش؟ the bearing. اوكي teacher، وضحت الستبس زي ما كنا نسوي، وحكيت لكم لسه هاي اسهل من اللي كنا نسويه بالحصص. So now start to find this angle theta. To find theta you can use what teacher؟ احنا عندنا C small جبناها صح؟ خلص use sine rule. use sine rule. حتقول sine theta over the opposite side of theta is 83.1. 83.1 equals sine, take another angle now, take 101, sine 101 over C small. C small هيها خد هاي، تاخد ليش ال 138؟ معلش خد الأكثر accurate 138.038. then اعمل لي الكروس برودكت، بيطلع عندك ايش؟ ساين ثيتا. ساين ثيتا equals، بيطلع equals ايش؟ 83.1 83.1 times sine 101. yes 101 over ايش؟ over 138 point ايش؟ 038. ولاني انا بدي ثيتا، شو لازم اخذ؟ لازم ناخذ الساين انفرس. تمام. فانا بعمل بالكالكوليتر عشان ما فيش وسع، هعملها خطوه واحده. هكتب ساين انفرس شيفت ساين فراكشن 83.1 times sine 101 over 138.038. close the bracket, you get 36.22. 30 سوري احنا داية شوي، احنا هاي شو اللي جبناها؟ مش البيرنج هاي لسه،
هاي ثيتا. ثيتا كم طلعت؟ 36.2 degrees. هلا to find the bearing subtract. إذا هون ثيتا طلعت 36.2. Now to find the bearing you have to take إيش؟ اللي هي الانجل اللي حكيناها 146. Now 146 minus 36.2 شو بيطلع عندك؟ بيطلع عندك 109.8. بيطلع 109.8 وهي already 3 digits. فهون بيطلع 109.8. تمام. this is the final answer. اوكي هاي اعتبرها هيك لحالها. اوكي تيتشر، يعني اتوقع زي ما حكيت لكم الاسئله يعني نوعا ما يمكن اسهل من اللي كنا نحله. خلينا نشوف. at noon sorry, this is the same question I think. Okay, for this is A, B, now C. Now C. At noon, a light L is 46.2 kilometer from ship B on the bearing 021. The ship B sails northwest. Calculate the distance ship B must sail from its position at noon to be at its closest distance to the lighthouse. هسا هون في إشي جديد عندي، في حاجة جديدة علينا، أول مرة راح تمر علينا، حتى بالكتاب ما حلينا زيها. لما يجي يطلب منك closest distance، closest distance، تمام؟ حطها في بالك، هسا راح نشرحها. بحكي لك السؤال من الأول. at noon a lighthouse L is 46. هينا هون إحنا، هاي L شايفها هون، هيها هون is 46.2 kilometer from B، from ship B on the bearing 021. وهي معطيك البيرنج، هاي هالبيرنج جاهزة ولا انت تسوي حاجة. هاي 21. the ship B sails north west. تمام. وين هسه هون؟ ship B. هلا هاي B طلع عليها هلا هون، بالله ركزوا معاي شوي هون، زي ما حكيت لكم في شيء جديد هسه هون. ship B هاي sails to the northwest. شو يعني northwest؟ يعني مشت بهذا الاتجاه تيتشر، هي ماشي بهذا الاتجاه. اوكي، هسه ما لهاش بوزيشن محدد، هي الى الان بحكي لك it sails to the northwest. ship B ship B sails northwest. Calculate the distance ship B must sail from its position. Again, calculate the distance ship B اللي هي هاي ship B must sail from its position. its position اللي هو الانيشال position إلها اللي هي هاي هون this point. قديش تيشر لازم تمشي، قديش لازم تمشي الشيب بي؟ أيوة to إيش؟ at noon to be at its closest distance to the mean to the lighthouse. lighthouse اللي هو المقصود فيه مين؟ lighthouse. lighthouse المقصود فيه ال. lighthouse المقصود فيه مين؟ ال. تمام. هسه بحكي لك السؤال باختصار. قديش الشيب بي must sail، قديش لازم تمشي هون على هذا اللاين، تمشي على هذا اللاين حتى تكون الديستنس بين البي والال اقرب ما يكون. اوكي، how many teacher kilometer must ship B sails to be closest to the point L، to the point L اللي هي اللايت هاوس. وضحت أول شيء؟ أهم شيء بدي إياك تفهم الفكرة أو تفهم السؤال كويس. قديش teacher ship B must sails to be closest. هسا to answer this question I want to ask you some question. If you have this line, and you have also this point، أعطيني ال closest distance from this point to this line. مرة تانية، أنا بدي تعطيني ال closest distance من هاي البوينت لهذا اللاين، أقرب teacher distance between of them. لو سألتك هل هاي هي الديستانس هي ال closest ولا في أقرب منها، or this one or this one،
which one؟ راح تقول لي teacher أكيد هذا هو الأقصر. أيوة طيب ليش؟ ليش teacher this line is the closest distance because this line is perpendicular to this line. إذا اللي بدي إياك تفهمه وتحفظه إنه دائما the closest distance between any point and the straight line for any straight line, the closest distance is the perpendicular distance. لما يقول لك find the closest distance from this point to this line, take the perpendicular ايش distance. You have to take 90 degrees. تمام؟ لو كانت البوينت هون مثلا هون البوينت when the closest distance هتقول لي teacher هاي هي ال closest distance. اوكي طيب now go back to your question. هلا وين الشيب بي؟ هاي الشيب بي هون. هلا وين احنا بنتكلم give me how many kilometer must ship B sails to be closest ايش closest to this line. So this is perpendicular line, so the question is calculate this distance. هذا السؤال. Find this distance x. Is it clear? The question is again how many kilometer must ship B sails to be closest to this point. فبدي ال closest distance between point L and this northwest. فبالتالي just find this distance x. وضحت؟ هسا إذا وضحت خلص الباقي سهل teacher. الباقي راح يكون سهل والسؤال كله كم عليه أصلا؟ علامتين يعني هو السؤال مش كتير صعب. Now this angle add 21 plus 41 plus 45 sorry بعطيك 66. So this is 66. Okay and this is the right triangle by the way. فبالتالي you can use ايش SOHCAHTOA. فبالتالي هاي هو الهايبوتنيوز right والاكس راح تكون هي الادجسنت. So take mean take cosine 66. Take cosine 66 equals الادجسنت which is x over h اللي هو 46.2 right 46.2. So now x equals ايش بتطلع 46.2 times cosine 66. So gives what? Gives 18.8. 18.8. So this is the final answer. This is distance x. So the ship must sail 18.8 to be closest to point L. تمام الله يرضى عليكم إن شاء الله. هلا teacher بالنسبة لهاي الورك شيت تمام بدي إياها homework to next Sunday. تمام راح أبعت لكم إياها إن شاء الله. السلام عليكم.